The old sign used to say no radios, so hopefully I won't get into trouble with my elk log periodic antenna and my Wushan KG5GNP Plus. I've chosen the Plus because it does the 2.5 kHz step. Golf Bravo 4, Mike Hotel November. This is November Alpha 1 Sierra Sierra, over. Yes, we do use a simple sign language. For example, we have a way to communicate that we're in trouble or that we're okay. Even things a little more complex like change the frequency to a higher frequency or a lower frequency. Or we're running out of air, over. Great question, Jacob. We actually, inside the spacecraft, get to pick or define directions, much like in a boat. So we use port, starboard, deck, overhead, forward, and aft. And we, for example, keep the keyboards oriented in those directions so the keyboards are facing the floor, the screens are up. But the interesting thing about space is that you can move on any surface like any other surface, be it overhead or deck, over. In space, the northern lights look like a curtain or a waterfall that's very peaceful in the darkness of night. It looks kind of ghostly to me, actually, but it gives me, it's not a scary feeling, it's a very peaceful feeling, over. Probably the way we shower in zero gravity is actually by just wetting a towel with hot water, using that to wash ourselves off, and then using a different towel to dry ourselves off, over. Jasper, my favorite space technology is the infrared sensor that we use on the Soyuz spacecraft to determine which way the Earth is. The spacecraft can do that itself, and then judging on which way it rolls or pitches to keep the Earth in the right direction, it can then know which way it's traveling, over. Millie, fortunately for us, at any given time, each person on the space station has a lifeboat, has a seat on a vehicle that could take us home. So if we ever had to evacuate, for me, I would get on my Soyuz spacecraft and depart, over. Signals are really, really strong. Dominica, in some ways, yes. For example, I'm using a tablet right now connected to Wi-Fi to understand what to do and make sure I called the right people today. But I don't have cell phone access. We do get our Wi-Fi through communication satellites, which change frequently because we are moving so fast, over. I'm reluctant to refer to this as a thing, but if I could take one thing to space, it would be my wife, because life is much better when I'm with my wife, over. Zach, looking at the Earth from space, for me, seems like being on a winter day when the outside is covered with snow and there's not a cloud in the sky, and if you open up the door, you see beautiful brightness. Or at night, when it's a clear sky, you see the lights of cities. It's really hard to describe. It looks like it's the most beautiful thing I've ever seen, over. I've been in space on this flight for 186 days, so for my entire life, that means I've spent 354 of those days in space, over. And thank you also for the wonderful questions, over. And this is November Alpha 1 Sierra Sierra, over and out. So now it's 24 hours later, Wednesday the 13th of October, and I'm not working from home today, so I haven't got the elk, but I've got the Uniden Bearcat UBC 125XLT, and a telescopic antenna. Bonjour Lisa, écoute, j'étais très fier, mais après je me suis mis au travail, tu sais, c'est des responsabilités, c'est comme être le capitaine de l'équipe de foot, c'est pas seulement un truc un peu cool, c'est aussi du travail derrière, il faut faire du bon boulot, over. Bonjour Lilou, oui c'est possible en théorie, tu sais, mais entre ce qui est théoriquement possible et ce qui est pratiquement réalisable, il y a quand même une grande marge, ça demanderait énormément d'énergie qu'on n'a pas, donc pour l'instant c'est pas vraiment une possibilité, over. Bonjour Maë, oui le son est le même, tu sais, sauf qu'il y a beaucoup de bruit dans la station spatiale, beaucoup d'équipements, par contre c'est un peu compliqué de jouer du saxophone
téléphone il a tendance à s'envoler. Sur Terre on le tient pour pas qu'il tombe, mais ici il faut aussi le tenir pour pas qu'il s'envole, donc c'est pas prévu pour ça, over. Bonjour Noélie, non écoute pour l'instant c'est pas une possibilité. Nous on vit dans l'espace parce qu'on peut être ravitaillé depuis la Terre. S'il n'y avait pas la Terre on pourrait pas le faire. Donc la Terre c'est notre seule habitation pour l'instant et c'est la priorité, over. Bonjour Léla, non ils sont pas plus puissants, tu sais la différence c'est que je suis un peu plus vieux, j'ai 5 ans de plus que la dernière fois. Quand tu as 30 ans, tu étais en bonne forme physique, si tu retournes dans l'espace à 50 ans ou à 55 ans c'est un peu plus difficile, c'est comme le sport, over. Bonjour Isée, écoute les solutions c'est les mêmes que sur la Terre, il faut recycler énormément, nous on recycle presque 90% de notre eau, il faudrait arriver presque à 100%. Et pour la gestion de la nourriture, il faut se rationner, il faut aussi la produire sur place, c'est pour ça qu'on étudie les plantes et les végétaux en impesanteur, over. Bonjour Zoé, tu sais on pourrait atterrir à peu près n'importe où sur Terre entre plus 50 et moins 50 de latitude, mais on choisit d'atterrir là où les gens nous attendent en fait. Un atterrissage c'est un peu un rendez-vous avec les gens qui vont nous aider à sortir, les médecins et tous les services qui vont nous aider à revenir sur Terre, over. Bonjour Gabriel, oui bien sûr, tu sais, pour l'instant le compromis c'est qu'on a besoin de satellites pour observer le climat et pour notamment essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Par contre pour les envoyer dans l'espace on n'a pas le choix, il faut utiliser des fusées, elles ne sont pas toutes polluantes, il y en a certaines qui marchent à l'hydrogène et à l'oxygène, mais il y en a certaines qui marchent au kérosène, on essaie de regarder ça, on sait qu'au global sur l'échelle de la planète ça ne fait pas énormément de différence, mais on essaie quand même d'être un peu plus vertueux et de faire mieux pour le futur, over. Bonjour Chloé, non, le sport a le même effet, on va dire, sauf que tu sais, quand on fait de la musculation, on n'a pas besoin de soulever son propre poids. Tu sais, si je m'accroupis et que je me relève, dans l'espace, ça me coûte absolument pas d'énergie, alors que toi, ça va te coûter d'énergie de soulever ton propre poids. Donc il y a ces différences-là. Après, ce qui est différent surtout, c'est que dès que tu arrêtes de faire du sport, en fait, comme on flotte, on n'utilise pas notre corps pour marcher, pour se tenir debout, pour se tenir assis, et du coup, on récupère très 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 vite. On peut faire du sport, 2 heures après, on est prêt à refaire du sport, over. C'est qu'on flotte toute la journée, tu sais, on a ce super pouvoir, on peut s'envoyer des choses, se passer des choses en se les lançant à travers un module complet. Parfois le soir quand les lumières sont éteintes, je m'amuse à flotter dans un module, à me laisser même parfois rebondir contre les murs, tu sais, comme si j'étais complètement inerte. I use a free app called SatSat on my iPhone. Don't know whether you can see that, but this will be approaching from the west and setting in the east.